আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি টপ 5 টেক্সট অ্যানিমেশন টিউটোরিয়াল। আর এই টেক্সট অ্যানিমেশনগুলো ব্যবহার করলে আপনার ভিডিও হবে আরও বেশি আকর্ষণীয় এবং এঙ্গেজিং। তো চলুন প্রথমে ছোট্ট করে প্রিভিউ দেখে আসি। তো প্রিভিউ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন ভিডিওটা কতটা ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো চলুন শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল। তো সবার প্রথমে রয়েছে সিনেম্যাটিক টেক্সট অ্যানিমেশন। তো এই অ্যানিমেশনটা আমি কিভাবে ক্রিয়েট করছি আপনারা শুধু স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করুন। এরপর রয়েছে রেইনবো টেক্সট অ্যানিমেশন। আর এই ভিডিওতে ব্যবহার করা সমস্ত ম্যাটেরিয়ালের ডাউনলোড লিঙ্ক আপনারা ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তিন নম্বরে রয়েছে 3D টেক্সট অ্যানিমেশন।
এবার 4 নম্বরে রয়েছে স্প্লিট স্ক্রিন টেক্সট অ্যানিমেশন। এই অ্যানিমেশনটা ক্রিয়েট করা খুবই সহজ, আপনারা শুধু ফলো করুন। আর সবশেষে রয়েছে ট্রান্সপারেন্ট টেক্সট অ্যানিমেশন। এই অ্যানিমেশনটাও ক্রিয়েট করা খুবই সহজ, আপনারা শুধু স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করুন। তো এইগুলোই ছিল টপ 5 টেক্সট অ্যানিমেশন, যা আপনার ভিডিওকে করে তুলবে একেবারে ইউনিক আর অ্যাট্রাকটিভ। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অল প্রেস করে রাখবেন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।